Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your video number 15. We have come here to the story number 15. It is philosophical oriented stories. I request the young lady to come here. So, this is a story about a young boy. This story says about we have done a lot of mistakes in the past. So, it keeps haunting us. We keep thinking about it. We feel as if somebody is blackmailing us. Daily we get tortured. Daily we suffer. But don't do that. God is a person who forgives. God is a person who forgets. So don't think about your past and live a beautiful life. This is what the philosophy is all about. Please read it out. There was a little boy visiting his grandparents on their farm. So there was a little boy visiting his grandparents on their farm. One little boy used to go and see his grandparents. Next up. He was given a slingshot to play without in the woods. Okay, he was given a slingshot. What do you mean by slingshot? It will be in Y-shaped with a plastic tide. So you aim and hit somebody. So he was given a slingshot to play without in the woods. Yes. He practiced in the woods, but he could never hit the target. He practiced in the woods all hitting, but he never was able to hit the target. Getting a little discouraged, he headed back for dinner. So once he was so much discouraged that he was not able to hit the target, so he came back to his home discouraged for his dinner. As he was walking back, he saw Grandma's pet duck. So as he was walking back, he saw his grandma's pet duck was there. Just out of impulse, he let the slingshot fly, hit the duck square in the head and killed it. So just for an impulse, he just took a shot and hit the duck. And what happened? Killed it. The duck died. He was shocked and grieved. Felt sad. In a panic, he hit the dead duck in the wood pile. So in the panic, he was so scared that he took the duck and kept it in the wood pile. He hid it so that his grandmother won't be knowing that. Only to see his sister watching. He saw his sister, Sally. She is watching it. Sally had seen it all, but she said nothing. She didn't say anything, but she saw that. After lunch the next day, Grandma said, "Sally, let's wash the dishes." So next day, Grandma was saying to his sister Sally, "Let us wash the dishes." But Sally said, "Grandma, Johnny told me he wanted to help in the kitchen." But Sally told Johnny is the boy's name, Johnny will help me in the kitchen. Then she whispered to him, "Remember the duck?" Then she whispered to him, "Remember the duck." So the brother was blackmailing the girl was blackmailing her brother because she has seen that boy, Johnny, hitting the duck and killing the grandmother's pet duck. So Johnny did the dishes. Later that day, Grandpa asked to go fishing, and Grandma said, "I'm sorry, but I need Sally." Just smiled and said, "Well, that's all right." Wanted to help? So want to go for fishing, but grandma said, "I'm sorry, but I need who? Sally, the girl." And she just smiled, wanted to help. Yes. She whispered again, "Remember the duck?" So she whispered at Johnny and told, "Remember the duck." So you have to do the work. She was blackmailing her brother once again. Stayed to help. So she stayed to work. After several days of Johnny doing both his chores and Sally's, he finally couldn't stand it any longer. So many days Johnny, the boy, he was doing his chores, his work, and Sally's work also, both the work he was doing. He came to Grandma and confessed that he had killed the duck. So he said finally he was not able to tolerate what her sister is torturing him. So he came back to his grandmother and he confessed of what he has done. Grandma knelt down, gave him a hug and said, "Sweetheart, I know. You see, I was standing at the window and I saw the whole thing." So the grandma said, "Don't bother, my dear sweetheart. Johnny, I have seen you killing my pet. I was standing at the window and I saw the whole thing. But because I love you, I forgave you." Because I love you, grandmother says, because I love you, I have forgiven you, I forgave you. I was just wondering how long you would let Sally make you slave of you. So grandmother knew everything, that Sally was blackmailing this guy, Johnny. So she knew everything and she was looking and waiting how long Johnny will be able to tolerate the blackmail of Sally. Yes, next up. Thought for the day. So the thought for the day, what is the philosophy is given here? Please come here.
Whatever is in your past. Whatever is in your past. Everybody has the past. Everybody has the right to have their past. The past may be terrible. Yes, sir. Whatever you have done. Whatever you have done. And the devil keeps throwing it up on. So the devil keeps throwing up it in your face. It says, in the past you did something wrong. So the devil keeps on throwing the actions of the past in your face. Lying, cheating. So in past you might have lied, you might have cheated, you might have had debt, you might have feared, you might have had bad habits like smoking, drinking, hatred. You might have had hatred, you might have anger, bitterness, etc. Whatever it is, you need to know that God was standing at the window and he saw the whole thing. So just like grandmother was standing at the window and looking like that, God was standing at the window and looking at everything. So God was standing at the window and watching the whole thing. He knows everything. Whatever happened in your life. He has seen your whole life. He has seen your whole life, God. He wants you to know that he loves you. He wants to know, God wants to know that he loves you. And that you are forgiven. And that you are forgiven, that God has forgiven you. He's just wondering how long you will let the devil make a slave of you. He's just wondering, he said, just standing there and watching how long this devil will be blackmailing you. How long the devil will be making a slave of you. Just God is waiting. Only God wants it, that he wants you to surrender to himself. The great thing about God is that when you ask for forgiveness, he not only forgives you, but he forgets. So the great thing about the God is, it's not only that you ask for forgiveness, he not only forgives you, but he also forgets your bad deeds. It is by God's grace and mercy that we are saved. That's because of God's grace and mercy that we are saved. Go ahead and make the difference in someone's life today. So go and make some difference in somebody's life. Share this with a friend and always remember God is at the window. Okay, what do you understand by this philosophy? You can just tell to our audience, yes, in short, without looking there, bored. What you are able to understand the philosophy? We as human beings, we might have committed many sins, but it's instead of regretting about the past, as well as overthinking about the future will never make our life happy. So never regret about the past, never overthink about the future. Always think and act according to the present. Okay, the whole thing is watched by the God, and when you ask his forgiveness, he not only forgives, but he also forgets. So everybody has a past. And the past shouldn't come and torture you. The past shouldn't haunt you. So when you surrender yourself to the God, he is the only person who forgives. He is the only person who forgets. Thank you very much. So நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளினுடைய கதை அம்சத்திற்கு வருகிறீர்கள். இங்கே கதை 15. இங்கே God is at the window. கடவுள் ஜன்னலிலே உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இங்கே ஒரு பையன், அவனுடைய பெயர் ஜானி. அவன் தன்னுடைய தாத்தா பாட்டியை பார்ப்பதற்காக ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு இடத்திற்கு சென்று பார்க்கிறான். அங்கே அவனுடைய சகோதரி சாலியும் இருக்கிறார். ஸோ ஜானி, சாலி, கிராண்ட்மதர் 3 பேர் இருக்கிறார்கள் அங்கே. ஒரு நாள் இவனுக்கு அந்த அந்த என்ன சொல்லுவீர்கள், அங்கே அந்த உண்டி என்று சொல்வார்கள், அதை வைத்து அடிக்கக்கூடியது, குறி வைத்து அடிக்கக்கூடிய அந்த உண்டி ஒன்று கொடுக்கப்படுகிறது. அதை வைத்து அவனுக்கு விளையாட கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த உண்டியை வைத்து அந்த பிளாஸ்டிக் போன்று ஒரு வை வடிவத்தில் இருக்கிறது, ரப்பரை வைத்து அது குறிவாய்த்து அடிக்கக்கூடியது. அவன் குறிவைத்து அடிக்க பார்க்கிறான், ஒன்றும் அடிபடுவதில்லை. இறுதியாக அவன் தோல்வியுற்று மனம் வேதனையுற்று அந்த சிறு பையன் திரும்பி வீட்டுக்கு வருகிற வழியிலே அங்கே தன்னுடைய பாட்டி வளர்த்த ஒரு வாத்தை பார்க்கிறான். ஒரு ஆர்வத்திலே அந்த உண்டியில் எடுத்து குறிவைத்து அந்த வாத்தை கொன்று விடுகிறான், சுட்டு கொன்று விடுகிறான், அல்லது கல்லால் அடித்து அதை கொன்று விடுகிறான். அந்த கொன்று முடித்தவுடன் அது பாட்டியினுடைய ஆசையான வளர்க்கப்பட்ட அந்த வாத்து என்று அறிந்தவுடன் அந்த வாத்தை எடுத்து ஒளித்து வைத்து விடுகிறான். இதை அவனுடைய சகோதரி சாலி பார்த்து விடுகிறாள். சாலி பார்த்துவிட்டு என்ன செய்கிறாள், வீட்டிலே அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் அனைத்தையும் தன்னுடைய சகோதரனிடம் கொடுக்கிறாள். சகோதரனிடம், நீ அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும், செய்யாவிட்டால் நீ வாத்தை கொன்ற விஷயத்தை பாட்டியிடம் சொல்லிவிடுவேன் என்று அச்சுறுத்தி பயமுறுத்தி அவனிடம் வேலை வாங்குகிறாள். அநேக வேலையை வாங்கி விடுகிறாள். பொறுத்து பார்த்த ஜானி இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது என்று தன்னுடைய பாட்டியாரிடம் சென்று நடந்த உண்மைகளை சொல்லிவிடுகிறான். இந்த உண்மைகளை கேட்ட அந்த பாட்டி, எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீதான் அந்த வாத்தை கொன்றிருக்கிறாய் என்று, இருந்தாலும் உன்னை நான் அதிக அளவு நேசிக்கிறேன், ஆகையால் அந்த தப்பை மன்னித்து விட்டேன். இருந்தாலும் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு அந்த சாலி, உன்னுடைய சகோதரி, உன்னை
உன்னை இதை காரணம் காட்டி வேலை வாங்குவாள் என்று அச்சுறுத்துவாள். அதை எத்தனை நாட்கள் நீ பொறுத்திருப்பாய் என்று உன் பொறுமையை சோதித்தேன் என்று பாட்டி சொல்கிறாள். ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அநேகம் பேர் உலகத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு இறந்த காலம் இருக்கிறது. அந்த இறந்த காலத்திலே ஒவ்வொருவரும் தவறு செய்திருக்கிறார்கள். அந்த தவற்றை நினைத்து நினைத்து மனசாட்சி உறுத்தி வேதனைப்பட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சாத்தான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டெவில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இறந்த காலத்தினுடைய நடந்ததுக்கு சாட்சியாக இருந்த அந்த ஒரு டெவில் அது நம்மை பார்த்து பல காரியங்களை சாதித்து கொள்கிறது. ஆனால் நம் தவறை உணர்ந்து ஆண்டவனிடம் நாம் மன்னிப்பு கேட்கிற பொழுது ஆண்டவன் உன்னை மன்னிப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் உன்னுடைய இறந்த காலத்தையும் மறந்து விடுகிறான். ஏனென்றால் அனைத்து விஷயத்திற்கும் சாட்சியாக அந்த பாட்டி எப்படி ஜன்னல் வழியே இருந்து பார்த்தாலோ அதே போன்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இந்த நம் கடவுள் அந்த ஜன்னலின் மூலமாக நீ நடக்கக்கூடிய நீ செய்யக்கூடிய உன்னுடைய அனைத்து விஷயத்தையும் பார்க்கிறார். ஆனால் நீ மன்னிப்பு கோருகிற பொழுது அவர் மன்னிக்கிறார். நீ அவரிடம் மன்னிப்பு கோராத வரைக்கும் அவர் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு நீ இறந்த கால விஷயங்களுக்காக போராடி கொண்டிருப்பாய் என்று. ஸோ இந்த கதையினுடைய சுருக்கமான தத்துவம் இறந்த காலம் ஒன்று இருக்கிறது. இறந்த காலத்தில் அநேக பேர் தவறு செய்திருப்பார்கள். அந்த இறந்த காலமே அவருடைய குணாதிசயம் கிடையாது. மனிதன் மாறுவான். எப்பொழுது மாறுவான்? தன் தவறை உணர்ந்து கொள்கிற பொழுது அந்த இறந்த காலத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறான். இதுதான் இந்த கதையினுடைய காராம்சம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.